أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Gbogbo yín ni mo ń kí káàbọ̀ báyìí sídi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá à ń ṣe fáráalé láyọ̀ká inú ìwé Ruhailiy الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابها. Ẹ tẹ̀lé mi ká lọ sí ojú ewé 162 títí dé 160. You are welcome to the family lesson in the form of a book reading in Ruhailiy's work الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابها. You will come with me to pages 158 up to 159. Ní ìjókòó yìí la fẹ́ kágbá ńlẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí tí à ń sọ bọ̀ wá látìgbà yìí nípa àkọlé ọ̀rọ̀ al-bawa'ithul fardiyya wal jama'iyya wa atharuha fil akhlaq. Àwọn tí ó máa ń mú olúkúlùkù ènìyàn ṣe nǹkan tàbí tí ó máa ń jẹ́ kí àwọn àwùjọ lápapọ̀ dáwọ́lé nǹkan kan, àti wípé kí ni ipa tí irúfẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó máa ní nínú ìhùwàsí ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. We are in this sitting rounding off. Is it rounding off or up? UP, not OFF. Well, we rounding. We are rounding off, not up. Sorry, rounding up and finishing. Rounding up, that is finishing and concluding the topic we have just started about individual and collective incentives, motives that make people do things, the factors behind the behaviors of people. Really, ó ń sọ fún wa lẹ́yìn ìgbà tí ó ti ṣe àlàyé nípa pé àwọn ètò ẹ̀kọ́ tí Islam ń kọ́ Mùsùlùmí nípa ìgbésí ayé rẹ̀ ó yàtọ̀ sí ohun tí a lè bá pàdé lọ́dọ̀ àwọn ẹlòmíràn, nípa wípé Mùsùlùmí kò fi ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ mọ nídìí wíwá oríire tayé, ó tún ń wá oríire tọ̀run. After that, really told us that Islam has regulated the affairs of a Muslim in a manner that will make him not seek only the welfare of this world alone, but will also always seek his welfare in the life beyond. Really wá ń sọ ní bíbá yìí nísìn, ó ní wàlífàrùdù fi hadihil hal. Ṣe rí ẹnì kọ̀ọ̀kan láwùjọ tí ó bá jẹ́ wípé bí ìṣesí rẹ̀ ṣe rí nìyẹn, uduwun fa'alun fi bina'i al-mujtama'. Níṣe ni ó máa jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ láti lè fi jẹ́ kí àwùjọ jẹ́ àwùjọ olóríire tí wọ́n mọ ohun tí wọ́n ń ṣe. Really say that an individual with this condition will now become an active member working towards the construction of the society
in a beautiful manner. باهتمامه بالمجتمع وبأفراده. ìyẹn nípasẹ̀ wípé yóò máa ṣe àbójútó àwùjọ ọ̀hún, bẹ́ẹ̀ náà ni yóò sì máa ṣe àbójútó àwọn ẹni tí wọ́n ń bẹ láwùjọ. That is because such an individual will pay attention to what will let the society be in a good condition. Also, he will be attending to the needs of individual members of the society. وينتج عن هذا أن يكون الفرد جزءا من المجتمع له حقوقه داخل المجتمع. àbájáde eléyìí òun náà ni kí irúfẹ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan láwùjọ yẹn kí ó máa jẹ́ ìpín pàtàkì kan tóun náà ní àwọn ẹ̀tọ́ tó tọ́ sí láwùjọ ọ̀hún. So, what will result from that is that such an individual will now become part and parcel of the society, who also has rights within the society. Ruhailiy wá ní إلا أنه في حال تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع. ó kàn wá jẹ́ wípé bí ohun tí ó kan ẹnìkan gàbádáyá láwùjọ bá fi lè ń ta sí ohun tí ó lè mú kí àwùjọ lápapọ̀ wà dáadáa. أو بعبارة أخرى, tàbí tá a bá máa tún ọ̀rọ̀ náà wí ní ọ̀nà mìíràn, في حال تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة. tí ìgbádùn èyí tí ó jẹ́ aládàáni bá fi lè máa tako ìmú ìlú dùn fún gbogbo èèyàn. فإن الإسلام يرجح المصلحة العامة. ńṣe ni ìsìláàmù máa fi àǹfààní gbogbo ènìyàn láwùjọ ṣáájú ti ẹnìkankan gàdàmú. أو يسقط المصلحة الخاصة, tàbí kó jẹ́ wípé ohun tí ó lè mú kí ènìyàn kan pọ́ndáná dá máa gbádùn láwùjọ káwọn ará yòókù máa jẹyà, irúfẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ńṣe ni ìsìláàmù máa pátì sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, torí wípé ẹnìkan kì í yó kí ìlú ó fẹ̀. Ruhailiy now says that, however, in an instance where the individual interest is having conflicts with the welfare of the society at large, or if we are to take it with another expression, another statement, in an instance where the special welfare of a person is
contradicting the public welfare. Therefore, Islam always gives priority to the public interest over the individual interest of just one person, and it will even set aside the personal interest of a person compulsorily, so that all people of the society will live in peace, inasmuch as a person who is selfish will never be able to enjoy whatever he has. Ruhailiy wá ní walihada najidu fil islami ma yusamma bifardil kifaya. Eléyìí gangan ló fà á tá a fi ń rí wípé nínú ẹ̀sìn Islam tá à ń ṣe yìí, ìṣesí kan wà ń bẹ̀ tí fíkíù wa ń pè ní fardu kìfáyà. Ìyẹn jẹ́ ojúṣe àpapọ̀ gbogbo àwùjọ, tó jẹ́ wípé tí ẹnìkan nínú wọn bá fi dìde sí láti ṣe, ńṣe ni Ọlọ́run máa gbà wípé gbogbo wọn náà ṣe yẹn, torí wípé kò ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé gbogbo wọn pátá náà máa lówó lọ́rọ̀. So wọ́n máa lówó jura wọn lọ, wọn lè lówó bákan náà. So ẹni tó ń lówó yẹn, ìgbà tí ó bá ti ná owó rẹ̀ láti fi ṣe dáadáa sáwọn ẹlòmíràn, ó máa dàbẹ́ ní pé bóyá gbogbo ìlú náà ló ń ṣe dáadáa nìyẹn. Really say that is why we have in the religion of Islam what is known as the collective duty, collective obligation, that once an individual rises up to do that, then the whole society will be regarded as have done it, because it is not possible that all members of the society will be so rich and wealthy, because with that, when the wealthy person is helping the less privileged, the society will all enjoy. But in an instance where everybody is withholding his hand and the rich is not helping the poor, the society will not be in a good condition. Ruhailiy ní fardu kìfáyà yìí alladhi ya'thamu majmu'ul ummati idha lam yakun bihi ahadu afradihi. Ohun tá à ń pè ní fardu kìfáyà yẹn, ojúṣe àpapọ̀ àwùjọ yẹn, òun náà ni tó jẹ́ wípé bí kò bá sí ẹnì kankan tí ó dìde sí láti ṣe, gbogbo àwọn tí wọ́n wà láwùjọ yẹn náà máa jìjọ jẹ ìyà bẹ̀, wọ́n máa jìjọ jẹ ìyà rẹ̀ lápapọ̀ ni. Ruhailiy say that collective duty, if none of the members of the society rises up to do it, all of them will suffer. All of them will suffer together, and they will be held blameworthy in the sight of Allah.
Ruhailiy ní wáìdà kọ́ ọmọ bíhìl báàdú, tó bá wá ṣẹlẹ̀ wípé lára wọn dìde sí láti ṣe fa innal ithma yasqutu anil umma, gbogbo àwọn ènìyàn pátá lápapọ̀ ni wọn kò ní ní ìbáwí níwájú Ọlọ́run, kò ní sí ẹ̀ṣẹ̀ fún wọn níwájú Ọlọ́run. Á wá di wípé ẹni tóun ò fẹ́ kan lágbára láti kópa ń bẹ̀, òun náà máa jẹ àǹfààní ṣíṣe tí ẹnìkan ti ṣe yẹn. Ruhailiy said that once some members of the society rise up to do that obligatory act, then the whole society will not have to blame. Ruhailiy ní wàídà ta'ahala ahadun lilikiyami wàídà ta'ahala ahadun lilikiyami bihada alfardi awil wajibi ta'ayyana alayhi. Bàbá wa wò tó jẹ́ wípé báwọn èèyàn ṣe pọ̀ tó, ẹnìkan ṣoṣo pọ́nńdánrán ló jẹ́ wípé ó wà ní ipò agbára ṣíṣe nǹkan yẹn, ohun tó jọ̀ranyàn yẹn, a jẹ́ wípé tó ṣíṣe ó ti di dandan fóun nìkan nìyẹn. Ruhailiy says that if only one person is qualified to do that thing, is the only one in position of exercising that act and carrying out that obligatory act, then it becomes personally required of him to do it. He must compulsorily do it. Ruhailiy tún wá ní wàyàtàrọ́jàhu liqiyamu bit-ta'ati, ṣé wá rí ó tún wá ń ṣẹlẹ̀ wípé ṣíṣe ohun tí kò gbọdọ̀ di ṣíṣe nípa mímú inú Ọlọ́run ọba dùn yẹn, ó jẹ́ ohun tí ó máa níye lórí gidi gan, ó jẹ́ nǹkan tí ó máa tẹ̀wọ̀n dáadáa. Ruhailiy is now saying that what should be observed also is that rising up to obligatory acts will become more meritorious التي تتعدى مصلحتها في الدنيا والآخرة الفرد إلى غيره من أفراد مجتمعه. Ìyẹn ni irúfẹ́ ojúṣe tó jẹ́ wípé àǹfààní rẹ̀ kò ní dúró lọ́dọ̀ ẹni tí ó ṣe nìkan, orí ẹnìkan kọ́ ni àǹfààní ẹ̀ máa ti dúró, ṣùgbọ́n ńṣe ni àǹfààní iṣẹ́ yẹn máa kọjá rẹ̀ lọ́ọ̀kan ẹlòmíràn láwùjọ gbogbo. Ruhailiy said that what we are talking about is such an act of obedience to Allah, to have the pleasure of Allah, that the outcome of it will extend beyond that individual that is doing it to other members of the society. They will all benefit from it. وَالثَّوَابُ في ذلك أكثر منه
فيما يقوم به الإنسان من طاعات يكتسر نفعها عليه. ṣé wá rí rèé ló ń sọ fún wa, ó ní ẹ̀san ládá àti làádá ìyẹn ó pọ̀ ju àǹfààní tó máa yọ jáde láti di kí ènìyàn ṣe iṣẹ́ ìjọsìn kan tó jẹ́ wípé òun nìkan gàdàmú ló máa ní àǹfààní ibẹ̀. tó gbogbo wa la mọ̀ wípé kí mùsùlùmí máa kírun òun ló máa ní àǹfààní ìrun tó ń kí. kí mùsùlùmí máa gba ààwẹ̀ òun ló máa ní àǹfààní ààwẹ̀ rẹ̀. kí mùsùlùmí lọ ṣe hájì òun ló máa ní àǹfààní lílọ ṣe hájì. ṣùgbọ́n kí mùsùlùmí máa ran ẹlòmíràn lọ́wọ́, bó bá ran ẹlòmíràn lọ́wọ́ àǹfààní tó wà ń bẹ̀ bó máa ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló jẹ́ wípé ẹni tí ó ṣe ìrànlọ́wọ́ yẹn fún ìyẹn náà máa jẹ àǹfààní yẹn púpọ̀. Ọlọ́run ni kó ṣàánú wa. So Ruhailiy now say that the reward that will be in such behavior, in such act, will be of greater benefit than when a person is doing something personally for his own benefit. Because, for example, we all know that a person that is performing salat is the one gaining individually. The one observing fasting in Ramadan is the one personally having the gains. The one going to perform Hajj is the one who personally benefit from his pilgrimage. But a person who is rendering assistance to others, who is helping other people, as he will personally benefit from such assistance, the assisted person will also have the benefit. Ruhailiy wá ní كأن يكون الأمر موازنة بين أمرين. ńṣe ni ọ̀rọ̀ náà dà gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí nǹkan bá ń bẹ láàrin ohun méjì. إما أن يصلي نوافل مطلقة, nínú kó jẹ́ wípé ó máa ṣe àwọn iṣẹ́ àṣegbọrẹ tó máa yàn fúnra ẹ̀ láti máa ṣe láì jẹ́ wípé ó jọ̀ranyàn fún láti ṣe. أو أن يعلم الناس, tàbí kó jẹ́ wípé ńṣe ló ń kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́. ويدعوهم إلى الله تعالى, tí ó ń pè wọ́n lọ sí di títẹ̀lé ohun tí Ọlọ́run ọba ní kí wọ́n gbélé ayé wá ṣe. Really say that another observation is that what we mention may be like a matter lying balance between two issues, two circumstances, two situations, such as a person that will either be performing voluntary works independently, that is the supererogatory acts of ibadah, or a person
who is teaching people and is inviting them to obey Allah subhanahu wa ta'ala. Really ni fala shakka fi anna ishtighalahu bitazkiyatil akharina. Láìsáni àní, a rí wípé dídìde tó ń dìde láti lè fi jẹ́ kí àwọn ẹlòmíràn náà máa hùwà mímọ́, káwọn náà máa ṣẹ̀tọ́. Wa fi dhalika tazkiyatun li nafsihi, tó jẹ́ wípé lákòókò tó ń gbìyànjú láti jẹ́ kí wọ́n ṣẹ̀tọ́ yẹn, òun náà ó fi yẹn ń ṣe ara rẹ̀ láǹfààní, sọ ara rẹ̀ di ẹni tí ó ní ìfẹ́ Ọlọ́run ọba lọ́kàn ni. Really ni dídìde sírúfẹ́ nǹkan bẹ́yẹn ahammu wa awla min an yashtagila bitazkiyati nafsihi faqat, yóò ní ládá púpọ̀, ó sì ṣe pàtàkì púpọ̀ ju kó jẹ́ wípé ara ẹnìkan ló máa bójútó, ara ẹnìkan ló máa bójútó. Ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé nínú Suratul Asr níṣe Ọlọ́run ọba sọ fún wa wípé ní ìgbẹ̀yìn ayé inú òfò àti àdánù làwọn èèyàn máa wà. Wal asr innal insana lafi khusr. Ọlọ́run wá sọ fún wa wípé àwọn tí wọn ò ní sí nínú àdánù ní ìgbà náà làwọn tó jẹ́ wípé ohun mẹ́rin kan ó wà nínú ìhùwàsí wọn. Tọ́lọ́run fi ní illal ladhina amanu, àyàfi àwọn tó bá jẹ́ wípé ìgbàgbọ́ òdodo làwọn ní tiwọn. Wa amilu solihat, wọn ò dúró nídìí kíkàn máa sọ wípé mùsùlùmí làwọn, ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣiṣẹ́ abọ̀wábá. Wa tawasaw bil haqqi, wọ́n wá ń gba àwọn ẹlòmíràn níyèjú láti darapọ̀ mọ́ wọn, kó má jẹ́ wípé àwọn nìkan náà máa ṣe oríire ọ̀hún. Wa tawasaw bis sabr, bí wọ́n ṣe ń ṣe lọ́wọ́ wọ́n á máa kàbùkù díẹ̀, àwọn èèyàn á máa pẹ̀gàn wọn, àwọn èèyàn á máa ro èròkérò sí wọn, àwọn èèyàn á máa lé ejò sí wọn, ṣùgbọ́n pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà àwọn máa fi sùúrù ṣe, àwọn á máa lé eku sáwọn èèyàn. Wọn ò ní torí wípé àwọn èèyàn ń pẹ̀gàn àwọn kan máa ti ń pẹ̀lẹ́ mọ́ iṣẹ́ rere ọ̀hún tó jẹ́ pé òun ló lè ṣe wọ́n láǹfààní níwájú Ọlọ́run ọba. Now, so finally, we now say that for a person to busy down himself with recommending good acts for other people, encouraging other people to do what is right, is more important than only doing the right thing by himself alone. Because when he is encouraging other people, he will be enhancing reward and he will be benefiting. Doing that is of more benefit than just making sure that he is doing the right thing on his own, even if people around him are not doing. He will not even enjoy what he is doing, because if you are doing good and people around you are doing bad, they will not even allow you to do the good that you are doing. And that is why when we come to Surah Al-Asr, Almighty Allah informed us that towards the end of the world, people will be at loss. He now mentions that those who will not be at loss will be people who have 4
things that they always do. So, what are those 4 things that they are doing? They have good iman, and they do not only declare themselves as Muslims, not that they will be proclaiming that we are Muslims. No, they also rise up to doing the right thing. They do it. What they say, they do it. They put it into practice. And at the same time, they invite other people to doing it. And as they are inviting people, even when people are uh, gossiping, mongering rumors against them, that one will not discourage them from continuing the good work that they are doing, because they will be patient. They will persevere with patience. They forbear the insult people are melting on them. You see, that is it. May Almighty Allah enable all of us to oblige and do the right thing. This is the world. Allah has created us here, whether we like it or not. People that we are asking to do the right thing may be having a ill intention for us. All we have to do is to ask Almighty Allah to protect us against their evil intention. May Almighty Allah continue to protect us. Allahumma rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Allahumma unsurna wa la tansur alayna. Allahumma a'inna wa la tuhinna. Rabbana afrigh alayna sabra wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmi al-kafirin wansurna ala al-qawmi al-hafidin ya rabbal alamin. Gbogbo ìta ń ṣe yìí kì í ṣe pé a fi ń yinra wa o, torí pé lára ìkìlọ̀ tọ́lọ́run bá ṣe fún wa ní inú Suratu Najm tí í ṣe ọgbà ọ̀rọ̀ 53 ní ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ 32 ní wípé fala tuzakku anfusakum, ẹ má ṣe máa yin ara yín gẹ́gẹ́ bí ẹni wípé ẹ̀yin nìkan náà ni ẹni mímọ́. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah alone knows who among you is most pious. So what we are saying does not mean that we are praising ourselves, because Allah already cautioned us in Surah An-Najm, Quran chapter 53, in verse 32, by saying, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, do not claim purity for your own selves. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Allah alone is the one who knows who among you is the most pious. Kí Ọlọ́run bá kó dákun kó kà wá kún àwọn olùbẹ̀rù Ọlọ́run, àwọn olùkọ́mínú Ọlọ́run. Kọ́lọ́run ṣíjú àánú rẹ̀ wò wá. Yorùbá máa ń sọ wípé ìjà Ọlọ́run bá ṣòro gbè. Ọlọ́run dákun kún wa lọ́wọ́ o, má dá wa dá bùkátà wa o. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ayn. Ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.